to do it. Alright. I don't know if he breathes. Can you turn him over so I get a good... Wait. Dude, that thing is gnarly. Alright, now let me see its face. Holy crap. Crap, he's sleeping. He's slipping out. I'm sorry. That's alright. Wait, I'll take him out. He looks for you, mad. Don't yell. Kim Kardashian, keep your privates to yourself. Disgusting. Долбоёб, блядь! Go. Putain. Ой, как жарко. Oh my god!
Really? Get the fuck over there. Get the fuck over. You trying to fucking die, you idiot? Ce qu'on appelle le ventre de Paris était constitué de 12 pavillons au 19e siècle, où l'on venait s'approvisionner. Et puis le ventre est devenu le trou de Paris. Années 70, c'est la construction du Forum des Halles. Mais un projet architectural divise toujours. Alors il y a aussi ces commentaires fleuris. Et visuellement, qu'est-ce que vous en pensez? Deux toits de la canopée? Oui. Eh ben on a chié une merde. Là, un toit aérien, je ne sais même pas comment il peut s'envoler. Ça, il peut y avoir une tornade, il s'envolera pas. Hein. Ça va être pour les abs de spion, ça. Et puis maintenant, il a insulté les gens, allez vous faire enculer. Ah putain, il y en a, ils sont épiques. Pour une fois, il y a de l'activité, hein. Il va péter sa bagnole, ça va être magnifique. Oh. Oh là là, gros, c'est un bordel. Ah ouais. Et il s'emballe les premiers, il part. By allowing the mongoose to climb all over its body, the warthog has its ticks removed, and the mongoose gets a protein-rich meal. Although the family do have to watch out for 100 kilos of falling pig every now and again. Ready, steady, go! Lift your legs up. You're not even getting down. Ah! Fuck!
Light's not good here though. So let's get behind